Bonjour à tous. Hello, everyone. Before we get started, I want to note that today marks the 75th anniversary of the liberation of the Netherlands. On this day, we remember the Canadians and Newfoundlanders who liberated the Netherlands from the tyranny of the Nazis. We also pay tribute to the deep bonds that were forged between Canada and the Netherlands. We honor the incredible courage and sacrifice of our veterans, in whom we are forever in their debt. Time and time again, Canadians step up in periods of crisis to help each other, to help our friends. We saw it 75 years ago on the battlefields of the Second World War, and we're seeing it once again during this pandemic. Ces jours-ci, tous ceux qui œuvrent dans le secteur de l'alimentation travaillent plus fort que jamais pour remplir les étagères de nos épiceries. Ils continuent de faire de longues heures pour nous nourrir, mais la pandémie complique la tâche. Les travailleurs doivent prendre des mesures supplémentaires pour se protéger et doivent changer leur façon de faire et respecter la distanciation physique. Et puisque les hôtels et les restaurants sont fermés, de nombreux producteurs se retrouvent avec des surplus importants de certains produits. Depuis le début, on a dit qu'on allait être là pour ceux qui ont besoin d'un coup de main. Donc aujourd'hui, on annonce un nouvel investissement de plus de 252 millions de dollars pour aider le secteur agroalimentaire à traverser cette crise. De cette somme, on va allouer plus de 77 millions de dollars aux transformateurs alimentaires pour protéger la sécurité de leurs travailleurs. C'est de l'argent qu'ils vont pouvoir utiliser pour acheter plus d'équipements de protection personnelle, adapter leurs protocoles sanitaires et appuyer d'autres mesures de distanciation sociale. Ça va aussi permettre aux transformateurs d'adapter leur usine de façon à ce qu'on puisse produire plus de produits au Canada. Today, we're announcing more than $77 million to support food processors during this crisis. This is money that they can use to purchase personal protective equipment for workers, adapt to health protocols, and support other social distancing measures. It will also help expand or adapt our processing capacity to increase the amount of Canadian products we make domestically. Pour aider les éleveurs de bétail et de porc, on met sur pied Agri-Relance, une initiative nationale qui disposera d'une enveloppe de 125 millions de dollars pour aider les producteurs à s'adapter aux changements du marché. Les fermes et les porcheries élèvent plus d'animaux que notre système peut transformer en produits de consommation, comme du steak et du bacon, à cause de la COVID-19. Donc, on doit garder les animaux sur la ferme plus longtemps que prévu, et ça coûte cher. Les fonds qu'on annonce aujourd'hui vont aider les producteurs de bœuf et de porc à s'adapter à cette crise. C'est un premier investissement et si on doit en faire plus, on va en faire plus. To help cattle and hog producers, we will launch a $125 million National Agri-Recovery Initiative. Farms and processing plants are raising more animals than the system can process into things like steak and bacon because of COVID-19. For many farmers, this crisis means that they have to keep animals for longer periods of time, and that can be expensive. So with this funding, we're giving extra help to beef and pork producers so that they can adapt to this crisis. This is an investment, and if we need to add more, we will. Pour ce qui est des producteurs laitiers, on compte travailler avec tous les partis à la Chambre pour augmenter de 200 millions de dollars la ligne de crédit de la Commission canadienne du lait. La Commission a déjà un programme en place pour entreposer et conserver les produits laitiers. Elle entrepose du beurre et du fromage depuis le début de la crise et elle prévoit atteindre sa capacité maximale bientôt. En augmentant la ligne de crédit de la Commission, on peut éviter de perdre des produits frais de chez nous et aider les producteurs laitiers à composer avec les conséquences de la crise. With hotels and restaurants closed, too much of certain types of food, like milk, butter, and potatoes, is being produced. While some donations have been made to food banks, we don't have the capacity right now
to redistribute such large quantities of food. And some producers have no choice but to throw out their product. It's a waste of food and a loss of revenue for the people who worked so hard to produce it. To avoid this, we're launching a surplus food purchase program, starting with a $50 million fund. The government will buy large quantities of certain products at risk of going waste, like say potatoes or poultry, and redistribute them to organizations addressing food insecurity. This will help ensure that our farmers are being compensated for their hard work and that our most vulnerable have access to fresh food during this crisis. Taken together, these measures represent a $252 million investment to support the people who keep our grocery stores stocked and our families fed. Je veux d'ailleurs prendre un moment pour souligner le travail de la ministre Bibeau dans ce dossier. That said, we know that farmers still have concerns about what this pandemic means for their industry long term. Having enough workers for harvesting later in the season, having enough personal protective equipment for workers. These are valid concerns. And I can assure you that we are working with farmers, stakeholders, and provinces and territories to find lasting solutions. I want to close today by thanking every person who works in our food industry. People are spending a lot more time in the kitchen, cooking for an elderly neighbor, cooking for themselves, discovering new recipes, trying to make sourdough. These days especially, cooking and baking is about more than nourishment. It's also about relieving stress, finding a community, supporting each other, creating memories. You help make that possible. So we're here for all of you in the agri-food industry, and we will continue to be here for you. À tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'alimentation, merci pour tout ce que vous faites pour nous. On est là et on va continuer d'être là pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question, Michel Lamarche, TVA Nouvelle, à vous. Bonjour, Monsieur Trudeau. Vous remerciez aujourd'hui tous les producteurs et agriculteurs, mais la Fédération canadienne de l'agriculture vous demandait 2,6 milliards d'aides parce que la crise frappe trop fort. Vous êtes vraiment loin du compte. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est un premier investissement. On sait qu'il va sûrement avoir plus à faire aux besoins au fur et à mesure que les besoins augmentent. C'est de l'argent qu'on envoie tout de suite pour aider nos producteurs et on va continuer de travailler avec eux sur d'autres besoins qu'ils pourraient avoir. En suivi? J'aimerais vous entendre sur les prévisions à court terme de Santé Canada. Encore une fois, le bilan des décès dépasse ce que la santé publique avait prévu pour aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le Canada est trop optimiste, M. Trudeau? Les modèles qu'on établit sont là pour guider nos comportements, pour informer comment on peut se préparer pour des éventualités. Ça n'a jamais été une prédiction de ce qui allait se passer, mais une idée de ce que ça pourrait être et donc de nous encourager à s'ajuster en conséquence. Je pense qu'on a vu un aplatissement de la courbe, mais comme vous soulignez, il y a encore matière à inquiétude et on va continuer d'ajuster nos prévisions et de réagir aux besoins sur la réalité qui survient. Mais... Okay. Modeling has always been there, not as a crystal ball to tell us what was going to happen, but to tell us the range of things that might happen, depending on our behaviors, depending on measures brought in. That's why we've been constantly updating it, constantly moving forward with new measures to try and make sure we're doing everything we can to keep Canadians safe, and we will continue to do just that. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Next question, Stephanie Levitz, the Canadian Press. Line open. Good morning, Prime Minister. When you briefed Canadians about the helicopter crash last week, did you know there were eyewitnesses, and why did it take 12 hours to confirm that the helicopter had crashed?
The military has very important protocols in place when there is a tragic incident like this around informing the next of kin, of talking to the families as quickly as possible before sharing information with the general public. All those protocols were followed. Follow-up question? Yeah, as a follow-up, in your remarks, you made a point of thanking Minister Bibeau with regards to her work on agriculture. There's been a lot of frustration coming out of that community that the relatively delayed response to their demands as it compares to, let's say, more urban concerns is a direct reflection of the lack of support for your government in the prairie provinces. Can you address that? We move forward initially with supports for workers in all industries across the country. With the Canada Emergency Response Benefit, with the wage subsidy, with measures to support small businesses. These are the kinds of things that have had an impact in urban and rural areas. Furthermore, we've continued to work with farmers and food producers right across the country to respond to their needs. We have a large and varied country in terms of the challenges being faced in different regions, and we've been very diligent about responding to agricultural industry right across the country, including with a significant announcement today that's going to help people right across the country. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. Next question, Steve Shear, Reuters. Line open. Thank you, Prime Minister, for taking my question. The Canadian Federation of Agriculture had asked for support for all farmers. The announcement today seems to be targeted to specific sectors. What do you say to producers in the vegetable industry or the grain industry that are also facing serious cash crunches right now? Every step of the way in this crisis, we've been responding in targeted ways to the industries that need our support in as rapid a fashion as we can. The first things we did was put out broad-based support to workers in industries right across the country that could continue to pay their rent, pay their groceries as quickly as possible with the CERB, with now the wage subsidy, with other measures to support small businesses, and we're continuing to do just that. There are certain sectors that are more pressing in their needs for supports, but like I said, this is only an initial amount of support. We will continue to work with farmers, with stakeholders and industry representatives, with provinces and territories to ensure that our food capacity in this country and those people who work so incredibly hard every single day to feed Canadians get the support that they need through this crisis and beyond. As a follow-up? And you say this is an initial amount of funding, but the initial ask from the Canadian Federation of Agriculture was $2.6 billion. Spring season is starting now, so do you have a timeline for when the additional funding that you're saying could come is going to show up? We're responding to pressing needs in terms of processors, in terms of predictability and support for farmers and for producers. We know that there is more to do, and we will keep working with them to determine exactly how we can best help. We will be there for our agricultural producers because they are so important to all Canadians. The hard work they do and the support they give us all needs to be respected, reflected on, and mostly supported. Merci. Opérateur, dernière question. Thank you. Merci. Prochaine question, Louis-Samuel Perron, La Presse. À vous. Oui, bonjour, M. Trudeau. De nombreux producteurs de fruits et de légumes craignent des pertes importantes cette année en raison du manque de travailleurs étrangers. Est-ce que vous allez les aider de façon précise? Je peux souligner qu'à partir de maintenant, on a reçu autour de 90% des travailleurs étrangers qu'on a normalement en ce moment-ci de l'année. On reconnaît aussi que lors de la récolte, dans plusieurs mois, il va y avoir besoin d'autres et de plus de travailleurs étrangers temporaires. Et on est en train de travailler avec l'industrie pour s'assurer qu'on puisse subvenir à ces besoins. En suivi?
Oui, les abattoirs canadiens sont d'importants foyers d'éclosion, qu'on pense à Cargill en Alberta ou à celui de Yamachiche au Québec. Est-ce que vous envisagez de fermer tous les abattoirs si la situation ne s'améliore pas? Les investissements qu'on annonce aujourd'hui vont aider différents endroits, et comme les abattoirs, de pouvoir amener des mesures supplémentaires pour protéger leurs travailleurs. On reconnaît que c'est important de protéger les travailleurs et d'assurer la chaîne alimentaire, et c'est exactement ce qu'on va faire. Hi, Prime Minister. Tom Perry with CBC. These companies that run these meatpacking plants, they're big multinational organizations. So why is it up to the federal government to make sure that they keep their workers safe? We are, of course, supporting the provinces on their initiatives to keep their workers safe. This is something that the federal government is happy to help with. Indeed, the responsibility is shared from the owners and operators of the plants to the provincial government, but the federal government is happy to be part of creating solutions in this situation where we're in an unprecedented crisis. We need to keep people safe, but we also need to ensure a supply of food for Canadians. And a lot of the workers that work in these plants, they're not just working in cramped conditions, they're living in cramped conditions. So is there any of this money or is there anything more the government can do to help them so that they're not just keep them from spreading COVID-19 at the workplace, but also at home? Part of the money that we're sending to help this industry and these areas is to look at the different ways they can keep their employees and these workers safe. These are things that the provinces will have to look at very closely, but the federal government, as always, will be there to support and to make sure that Canadians' food supply is safe while we keep people safe from COVID-19. Ça va être évidemment des responsabilités partagées entre les propriétaires et opérateurs de ces endroits de la province qui a énormément de contrôle sur ce qui se passe là. Mais le gouvernement fédéral va certainement être là pour aider parce que c'est une préoccupation que nous avons tous d'assurer la chaîne alimentaire sécuritaire pour les Canadiens, mais aussi d'assurer la sécurité des travailleurs et donc des Canadiens contre la progression de la COVID-19. Bonjour, M. Trudeau, Louis Blouin de Radio-Canada. Pouvez-vous nous préciser quand cet argent-là sera dans la poche des producteurs agricoles, des éleveurs, des transformateurs? Parce qu'on entend qu'il y a peut-être certaines mesures qui ne sont pas nécessairement prêtes à être mises en œuvre, notamment en ce qui a trait aux producteurs laitiers. Pouvez-vous être plus précis là-dessus? Je peux d'abord souligner que la ministre Bibeau a travaillé extrêmement fort sur ces enjeux et va être à la conférence de presse dans quelques minutes pour prendre plus de questions précises. Par rapport à l'aide pour les producteurs laitiers, on va augmenter leur marge de crédit. C'est une demande qu'ils ont depuis longtemps, mais pour cela, il va falloir qu'on passe par un projet de loi à la Chambre des communes et donc on va travailler avec tous les partis à la Chambre pour pouvoir aider nos producteurs laitiers. Un des impacts que la crise pourrait avoir, c'est sur le coût du panier d'épicerie au Canada. Et ça pourrait donc se manifester au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour cette partie-là? Est-ce qu'il y a des choses que le gouvernement fédéral peut faire pour aider à aider les Canadiens, les familles qui vont peut-être avoir des difficultés là, à absorber ces coûts-là? Depuis le début, le gouvernement est là pour aider les Canadiens, que ce soit la prestation canadienne d'urgence, la subvention salariale, des mesures pour les communautés et les organismes de bienfaisance. On va toujours répondre aux besoins des Canadiens. On a besoin de garder les gens en sécurité et en santé. Et comme depuis le début de la crise, le gouvernement sera là pour vous. Hi, Prime Minister. Molly Thomas, CTV National News. You talked about food waste. Do you have any idea how much food Canadian farmers were forced to throw out? And is this announcement too late when we think of what's already been lost? We know we're in an unprecedented crisis, and we've had to respond very, very quickly. Unfortunately, there have been a number of farmers who've had to dispose of surplus production. But at the same time, this is a new program we're bringing in around surplus food that will invest $50 million in buying
much of that surplus and ensuring that it doesn't go to waste. It goes to communities and families who actually need support in terms of food security. It is not a perfect situation by any stretch, but we are doing what we can to try and make sure that people are rewarded for their hard work and that others aren't going hungry. Okay. Depuis le début, on essaye de répondre à cette situation qui est sans précédent. On a vu effectivement qu'il y a eu des producteurs agricoles qui ont dû détruire ce qu'ils ont produit. On ne veut pas de gaspillage comme ça, donc les mesures de 50 millions de dollars qu'on met de l'avant vont rembourser les producteurs pour leur travail, tout en assurant la sécurité alimentaire pour des gens vulnérables à travers le pays. Prime Minister, Canada, of course, is one of the top 5 food exporters in the world. How bad is our backlog to get food out to foreign markets right now? And what's the plan from the federal government to ensure that Canadian products get out there so farmers can plan accordingly? We've seen significant disruptions in global supply chains. We are working very hard to continue to maintain supply chains to our major markets, particularly the United States, but also others around the world, because food security is a preoccupation for everyone, and Canada is an important part of the solution. We need to make sure we're doing the best we can. We also need to make sure that we have enough food for Canadians as well, but we are confident that our extraordinary hardworking farmers and producers in the agricultural industry will be up to the task, and we will be there to support them every step of the way. Prime Minister Janet Silver, Global News. Earlier you said that your government was working with farmers and stakeholders to find long-term solutions for labor shortages for fruit and vegetable producers. I'm just wondering if you could elaborate on what options you are looking at to address those labor shortages. We recognize that there is a need for extra help when it comes to harvesting fruits and vegetables in the coming months. And that's why Minister Bibeau, who will be at the press conference at noon, will be able to answer your questions on what exactly we're looking at in terms of ensuring that producers have the support they need. And if I could switch gears a little bit, you're announcing money today for the agricultural sector. The airline industry is saying they will not be able to get through the financial challenges of COVID-19 without some sort of government assistance. And I'm wondering when there is an announcement expected on this and if it will come with any conditions. First of all, I want to highlight how pleased we are that a number of airlines have taken on the wage subsidy, the ability to rehire hardworking Canadians who haven't been able to work because flights have been so massively reduced is a good thing for their families, good thing for their communities, and a good thing for the industry as well, to ensure that people who work in the airline industry will continue to be connected to those jobs that will come back once this pandemic is through. At the same time, as I said yesterday, we are looking at more specific sectoral supports for industries and areas that are particularly hard hit because of COVID-19. We think of the tourism sector, we think of the energy sector, we think of the airline industry. We are working very closely with experts and industry representatives to see what kind of support we can do to ensure that the systems and the economy that we had that was flourishing before this pandemic will continue to do well for all Canadians for the coming years. Okay. Nous sommes d'abord très contents que l'industrie aérienne a choisi d'utiliser la subvention salariale parce que ça va permettre à des gens qui travaillent dans l'industrie de garder leur emploi même s'il y a presque plus de vols pour pouvoir revenir au travail rapidement une fois cette crise finie. En même temps, on reconnaît aussi que certaines industries vont avoir besoin de plus d'aide et on est en train de travailler avec les experts, avec les industries pour voir comment exactement on va pouvoir les appuyer pour s'assurer que notre économie, qui était en santé avant cette crise, revienne en santé rapidement avec des structures semblables ou même améliorées à ce qu'on avait avant. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde. Bonne journée.